Hello, I'm Atujama and you're watching HornbillTV's Prime at 9. In a major development in the Shraddha Walkar murder case, the Delhi court on Tuesday extended the police custody of Aftab Poonawala to 4 more days. He was produced physically in a special hearing. He was produced confidentially after his 5 days of police custody ended today. Metropolitan Magistrate Aviral Shukla in a special hearing extended the police custody of Aftab Poonawala after hearing the submission of the investigation officer in the matter. The court asked Aftab about his well-being and the use of third-degree measures by the police. Aftab told the court that he is fine and cooperating in the investigation. He also appreciated the police and said no third-degree measures have been used. Residents who got their Aadhaar card issued 10 years ago and have never updated after that are requested to get their documents updated, as the Aadhaar number emerges as an important proof of identity of residents in India. The concerned authority has asked the people to keep their Aadhaar data updated with the latest personal details to avoid inconvenience in authentication. Accordingly, the Unique Identification Authority of India has provided the facility of document update to the residents, through which the Aadhaar number holder can update the proof of identity and proof of address documents in their Aadhaar. The 6th edition of the late Imi Shitri Memorial Women's Football and Volleyball Open Tournament started today at the local ground in Wokha. Libone Humtsoi, Director of Rural Development, was a special guest at the event, which was organized by the Wokha District Women's Sports Association. Speaking during the occasion, Humtsoi said women of this generation are not short of talent. She urged her players to have discipline and to exhibit their talents in the spirit of true sportsmanship. She congratulated the teams and extended financial support to all the teams representing various districts and villages. The guests of honor of the event are Chinyo Yantan, an entrepreneur, acknowledged the effort of the Sport Association, stating that it requires a good amount of effort and planning that includes financial involvement. 6 football teams and 14 volleyball teams are vying for the trophy. Founding members go dadana in some chances jam home pia shesa she so yin chosana jang thingi ha ana mon sopiaka njungo elo moto sanriwana. I will be speaking in Lotha, so I apologize to our non speaking Lotha friends. Moi Lotha barai bishi go bola ase achi to itu wara amike olop map kuri divide go nai division idea ase. Hello elo mamuji Lotha elo soji inde pakun zala. Ito no boton zanya chia ede Lotha lejo nchimchanz jan no chole doha choti morang no chole doha botona ede mhaji olan epilia to hojile kata nching LA tournament start so jijo I think at the Wokha district helona start so tencho to so jijo na shi omiji kicheda yugo jijo edena ekho solam we etel diga to ji han de nzeto kwa football do maiki laga mota laga hai se kwa holibi itu no hoy. The world has changed now. The tournament organized kurina chase idito hele to 6th edition led Emi Shitri Memorial Trophy chase tade sob milai gina 20 teams ahi gina ase maiki khan to dusra outside the district like IG Kuhima tade babi ahi gina ase Beren brabi ahi gina ase aro like Dinsang brabi ahi gina ase maiki khan bishi bhal ahi gina exhibit kure ase etu karni ta khan ke bi bishi khushi bra hornbill ke enika chance dia karni maiki laga bhal do expose kuribo karni hornbill to HornbillTV channel bra hi amakhan ke do moka dia karni bishi thanks dia ase itia maiki khan enika khel jatem de amikhan sob maiki laga support lagi ase apni khan sob support kuri gina enika maiki youngster khan ke amakhan encourage kuribo karni bi amikhan Wokha district women's sports association phali bra bi apni khan logode youngsters khan ke enika sports field de bi encourage kuri gina ki logode mili gina chabote ko gina itu bi janai dia ase.
The House Indian has asked the government of Nagaland to release the funds that reportedly were pledged for the maintenance of the IMDH road in Mokokchung. The House Indian stated that it appreciates the Chief Minister for pledging funds of rupees 1.7 crore for the maintenance of the IMDH as announced in the floor of the Nagaland Legislative Assembly during the 12th session of the 13th Nagaland Legislative Assembly on September 22, 2022. Work would start as and when the working season arrives, the sentence stated. Unfortunately, the letter stated it is learned that the pledge amount has yet to be released while the dry season has already arrived and 2 long months have already lapsed since the announcement was made. The people of Mokokchung are growing impatient and anxious while several organizations are already voicing out in deep concern, the sentence said. The road is indeed in a really bad shape that needs immediate maintenance, the organization stated. The House Indian has requested the Chief Minister to intervene to ensure that the pledge amount is released immediately. Drug paraphernalia is entering the northeast from across the border. Besides, militant groups from different states of the region are in some areas of Bangladesh. A 2-day meeting of various police officials of the northeastern region is on in Agartala in Tripura to discuss the issue. The 27th Conference of Police Chiefs of Northeast Indian states started on Tuesday at the Pragya Bhavan in Tripura state capital Agartala. Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah told media present that drugs from the neighboring country Myanmar have been entering various states of the northeast India from time to time. Cannabis produced illegally in Tripura is being smuggled to different parts of the country. Matters about how to stop drug trafficking will be discussed. He said that such a meeting is being held after 3 years and this conference is being held in Tripura state after 30 years. বার্নিং ইস্যু আমি প্রথমেই বলবো যে এখানে আপনারা জানেন যে ড্রাগসকে নিয়ে খুব একটা বিরাট ইস্যু। এইখানের যে আমাদের 8টা যে স্টেট আছে নর্থ ইস্ট রিজিয়নে, এখানে মায়ানমার থেকে যেভাবে ড্রাগস তৈরি হয় সেই ড্রাগসগুলো আমাদের ত্রিপুরার জন্য আমি বলছি যে আসাম হয়ে মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরাতে আসে এবং ত্রিপুরা হয়ে সেগুলো যায় বাংলাদেশ। তো এই যে ইস্যুগুলো কিভাবে এগুলোকে ইন্টার স্টেটের যে সমস্যাগুলো কিভাবে একে আটকানো যায় এবং ত্রিপুরার থেকেও যে সব আমাদের গাঁজা উৎপন্ন হয় সেগুলো যাতে বাইরে না যেতে পারে, জিরো টলারেন্সের আমরা যে নীতি নিয়েছি সেই বিষয়েই আমরা মেইন যে ইস্যু সেই বিষয়গুলোতে কথা হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আজকে 3 বছর পরে এই ডিজি এবং আইজির কনফারেন্স হচ্ছে এখানে, কারণ আপনারা জানেন যে কোভিডের সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন সমস্যার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আপনার বলা যায় আগরতলার মধ্যে ত্রিপুরাতে 30 বছর পরে এই কনফারেন্সটা হচ্ছে, যেটা আমি জানলাম। On the issue of infiltration, he said barbed wire fencing has been erected at most of the international borders of the state. A few small places are left due to various problems. Discussions are going on so that fences can be built quickly too. Manipur Polo International is hosted every year to allow polo players and fans to come and play the game at its place of origin, Manipur Chief Minister Biren Singh said today after declaring the 14th Manipur Polo International Open at Mapal Kangkepyong. The state government will soon be developing polo grounds in Imphal East, Imphal West, Tobal and Bishnupur, Biren Singh said, adding that this will ensure that district-level polo tournaments have adequate infrastructure and facilities to host tournaments. The polo grounds will also give international guests the unique experience of playing polo just as Manipur's forefathers did in the past, he said. International is hosted every year to allow polo lovers everywhere to come and play the game in its place of origin. In Manipur, polo is played on indigenous polo ponies. Secondly, the tournament helps create greater global awareness and support for the pony campaign in Manipur. In Manipur, as a original state of polo, we are having the oldest
3 polo field. This present the Mapal Kanzebung, it known is Mapal Kanzebung, outside play field of the polo. Then the one is the inner Kanzebung, which is inside the Kangla Palace, and one is the Hapra Kanzebung. The government is also presently developing a pony reserve for pony conservation. We are also helping the Manipur Horse Riding and Polo Association to create a polo and a pony complex on 31 acres of land granted to them. Protesting against violence against women and rape and molestation case in Tripura, the All India Democratic Women's Association Tiliyamura Sub-Division Committee held a 1-hour protest in front of the office of the Sub-Divisional Police Officer at Tiliyamura Shibari on Monday. The All India Democratic Women's Association raised its voice today to demand an end to crime against women in the state. Gayatri Datta, leader of All India Democratic Women's Association, spoke to the media about rape cases. Their protest program is mainly to demand an end to crime against women and to demand protection of women. তারা ঘর পাইছে না সরকারি ঘর না পাইছে না কিরে পাইছে না আমি জানি না তো নেতারা জানাইছে নি নেতা নেতা এমনি জানে দিছে না ঘর আর কি সংসার এমনি চলে জঙ্গল লাকড়ি কেটে হ আর কি তা কাটে গাছ আজকে হলে বাস কাটন গেছে এই গাছ কাটে দিনে দিনে বাস কাটে গাছ কাটে লাগে খাই আর কি কিতা নাম তারার ঘর মালিক তারা স্বামী ini serabung tansi kamu sitoran debruma. The Border Security Force organized the Rozgar Mela on Tuesday, November 22nd at the Frontier Headquarters BSF Patagon in Guwahati. Sarbananda Sonowal, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, and Ayush distributed appointment letters to new recruits from Assam and adjoining areas during the program. Sonowal said the Rozgar Mela is an important step towards fulfilling the Prime Minister's continued commitment to provide employment opportunities to the youth and to ensure the welfare of citizens. It was informed that all the departments are working to fill existing vacancies against sanctioned posts on mission mode. उसमें एक और कड़ी आज जुड़ रही है। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस अमृत काल में जहां 71,000 से भी अधिक युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र Job aspirants who made through the selection test for graduate teachers against went to the Tripura Deputy Chief Minister Vishnu Dev Burman's house on Tuesday demanding appointment. The unemployed youths who are looking for STGT pass jobs again went to the minister's house demanding appointment to the post of teachers. They also demanded that they should be appointed in Rajesh schools for quality education. They demanded that all the STGT job aspirants that graduated in 2022 should be appointed as teachers together. সাথে দেখা করি আমাদের প্রথমতই আমরা যেহেতু ওই আমাদের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল স্যার বাড়ির সামনে আমরা প্রথমেই ডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে আমাদের এসটিজিটি অনলি এসটিজিটি এটা কিন্তু এসটিজিটির ব্যাপার হচ্ছে ক্লাস 9-10 এর মাস্টার আমরা টিয়ার 2 এর কথা বলছি না আপনারা প্রেসের মাধ্যমে আমাদের টিয়ার 2 বলছি কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে এসেছি আমরা সবাই এসটিজিটি কোয়ালিফাই আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একটা টালবাহানা চলছে সরকারের আমরা প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমরা দ্বারস্থ হই আমাদের দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি এটার ব্যাপার ছিল হচ্ছে আমাদের একটা দাবি ছিল যাতে করে সবাইকে নিয়োগ করা হয় একসঙ্গে কারণ কি আমরা আরটিআর মাধ্যমে জানতে পেরেছি
যে আমাদের শিক্ষা দপ্তরে 5300 জন পোস্ট খালি আছে। তো 5300 পোস্ট যদি খালি থাকে তাহলে আমাদের সবাইকে নিয়োগ করা যেতেই পারে। Medical teachers of 13 medical colleges, including Government Gandhi Medical College, went on a strike protesting the state government's proposal of handing over medical colleges responsibility to the administrative officers in Bhopal on Tuesday. The state president of the Medical Teacher Doctor Association, Dr. Sunil Agarwal, said the administrative officials do not understand the profession of doctors. So why will the administrative officers take the decision related to the medical college? Agarwal asked. If arrangements have to be made, then only a doctor should be appointed, Agarwal said, adding that if the patients are troubled, then the government will be responsible for it. Besides, if the proposal is passed in the cabinet, emergency services will also be stopped, Dr. Agarwal added. हमारी वैसे बहुत सारी मांग हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी और कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने अभी पैदा किया है वो है डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को चिकित्सा शिक्षा जैसे तकनीकी विभागों में, उच्च शिक्षा विभागों में ये बैठाने की ये जो कवायद की है, सारे सभी अन्य विभागों में जो ये अपनी जड़ें फैला के वहाँ पे भ्रष्टाचार और उन विभागों को खत्म कर चुके हैं, शिक्षा खत्म कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी सभी को खत्म कर चुके हैं, वहाँ पे पैसा मतलब कि चूस के वहां से अब इस विभाग में अपनी जड़ें फैलाना चाहते हैं, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते हैं। इनके माध्यम से चिकित्सक इस भ्रष्टाचार में कहीं से शामिल नहीं है, ना उसके सिस्टम में फिट होते हैं, इसलिए ये डिप्टी कमिश्नर तक अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं। हमारा उनका विरोध है, इसको खत्म किया जाए मानवता की सेवा के लिए। हमारा सिर्फ यही है कि इसको इन चीज़ों को ये डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को आज कैबिनेट की बैठक में आज इसको उठाएं, तो आज इस मुद्दे को हम खत्म करेंगे, वरना हमारा पूरा आईएमए, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, पैरामेडिकल और सारी एसोसिएशन जितनी भी है हमारी चिकित्सकों से जुड़ी हुई, ये हम आंदोलन आज के बाद जारी रखेंगे और अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन रहेगा और हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर सकते हैं। The Safe Hainer Tip Mission, a conglomerate of 5 pressure groups in Meghalaya on Monday, organized a public meeting at Umsning in Riboy district seeking strong support from the people of Riboy. The groups are demanding the state government to implement inner line permit in Meghalaya to relocate Harijan colony from Tem Leo Maulong, to scrap the MOU signed on the first phase of border settlement and unfair of job recruitments, among others. The meeting, which was attended by the leaders of 5 pressure groups HYC, CORP, HANM, EJNC and JSM, discussed on the 9 points of demand to the MDA government and central government. The House unanimously decided to prolong their protests if the demands are not fulfilled. I dalajan election I kumbagin yono yaga ILP I kumbagin umbeno uprosam umlaishu khendong siap juni watan sensi chapo ka Assam di dono chapo Assam atukan ikandai kajing thok bat kajing syukur jongni chief minister jongi lalu umayalan jong jela jongi re adun kan yo yaga ta ILP Ulayu combat, ulayu wapraston para merasal selain sitel. Ketum kasih, kalau lepas dia resolution, kalau orang jahat pula. Kumpat yang kentok, banyawan, panbendik tadi bang persa yang kita di Bangla di kawan Jokai, sepok kali ke state negara sini. Henry banyawan untuk, bangi, yoi, bapin sintia, batinannya, ya kaya ke bangi doa, nak kata kata. Nyahapan pentenau dan nyahapan persa, nyahapan persone tiba tiba, ikan di kampak, nak kita udah kerja baru, orang yang dapat dikenal. Persiaw yang ada, kerja persiaw, nak kalian jungi sansen, pada IMP, kum bangila judawa, kum bangila judakran, kadai kawai ni kemat, kematan kam hadu kata-kata, nak kebentar keberiu hadiah utara. 5 persons lost their life in an accident in Assam, Nagaon district Monday night. All the deceased died on the spot when the car they were travelling in was hit by a truck near Hatiyekawa at
Kaliapur. According to police sources, the five were returning home after attending a wedding ceremony. It has been reported that the ill-fated vehicle was badly mangled, that it was beyond recognition. The driver and handyman of the goods carrier truck fled from the spot. Oh. The Agartala civic body and police have launched a joint eviction drive against illegal liquor shops at Agartala market, one of the prominent markets of the capital city. Several illegal structures were grounded during the drive and many two-wheelers illegally parked at the site were seized. The mayor of Agartala Municipal Corporation, Deepak Majumdar, who was present at the site, said that the people were promised a clean city before the election. He said there will be no encroachment, traffic snarls will be mitigated and stringent measures will be taken against illegal intoxication spots. পৌর নিগম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের বিজেপি পরিচালিত পৌর নিগম হয়, তবে আমরা আগরতলা শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন করা, যানজট মুক্ত করা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা যে ডাক দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, সেটাতে আমরা এই কাজটা শুরু করব। তো আমরা আমাদের শহরবাসী আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন এই কাজ করা, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ শুরু করেছি। পর্যায়ক্রমে চলছে। প্রতিটি জায়গায় এই রাজ্যে একটা দীর্ঘ 25 বছর আগে থেকে এটা নতুন করে আজকে নেশার ঠেক হয়নি, গাঁজার চাষ নতুন করে হয়নি, এটা আমাদের সরকার আসার পর হয়নি, এটা আগের থেকেই হচ্ছিল। তো এটা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার, আমাদের পৌর নিগম, আমরা সার্বিকভাবে সকলকে নিয়ে এই কাজটা শুরু করেছি। আমাদের পৌর নিগম পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাস্তা যে যানজট হয়, বেআইনিভাবে যারা রাস্তা দখল করে ব্যবসা করেন কিংবা বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখেন বাইক, মোটরসাইকেল, গাড়ি, যত্রতত্র, সেগুলির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছিল। আমরা শহরকে মানুষকে চলাচলের জন্য, যানজট মুক্ত করার জন্য, যাতে যান দুর্ঘটনা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ শুরু করেছি। তো আমরা কিছুদিন আগেও বটতলা শিববাড়ির টু দশমীঘাট আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, এখান থেকে আলোকিত করেছি, বিউটিফিকেশন করা হয়েছে। That's all we have for now. Keep watching HornbillTV.